Hey everybody, welcome back to another Gap Languages video. Today I brought you another captivating and inspiring story in Farsi Dari. So as usual, what I'm going to do first, I'm going to read everything in Farsi Dari, then I'm going to explain the keywords and expressions in English. So this way you can learn the new words and expressions. At the same time, you can understand the whole story. And if you like this video, please hit the like button and subscribe to our YouTube channel. And if you are interested in studying with us Afghan local languages like Farsi, Dari, Pashto, Uzbek, even English language, you can definitely check our website at www.gaplanguages.com. Okay everybody, so the title of this lesson is Ahangare Na Umeed. Ahangare Na Umeed. So Ahangare is blacksmith, Na Umeed is hopeless. Okay, آهنگر سکته مغزی کرده بود و به واسطه آن بخش سمت راست بدنش فلج شده بود. او چون خانه نشین شده بود دائم گریه میکرد و هر وقت کسی احوالش را میپرسید بلافاصله بغضش میترکید و زار زار در احوال خود میگریست. So, آهنگر سکته مغزی کرده بود. This means a blacksmith had suffered a stroke. سکته مغزی is a stroke. و به واسطه آن بخش سمت راست بدنش فلج شده بود. So his right side of his body had paralyzed. So because of that, his right side of his body was paralyzed. So فلج شده بود means paralyzed. او چون خانه نشین شده بود دائم گریه میکرد. So او چون خانه نشین شده بود, since he was confined to his home, خانه نشین شدن is to confined to his home. دائم گریه میکرد. He would constantly cry. دائم means here constantly cry. و هر وقت کسی احوالش را میپرسید, when somebody asked about his condition, احوالش means condition, بلفاصله بغضش میترکید. So he would immediately choke up. So بلفاصله بغضش میترکید, he immediately choke up و زار زار در احوال خود میگریست. And burst into tears, like weeping bitterly over his situation. So let me translate this one more time. هر وقت کسی احوالش را میپرسید بلفاصله بغضش میترکید و زار زار در احوال خود میگریست. So when somebody asked about his condition, he would immediately choke up and burst into tears, weeping bitterly over his condition. Okay, let me read it one more time. آهنگر سکته مغزی کرده بود و به واسطه آن بخش سمت راست بدنش فلج شده بود. او چون خانه نشین شده بود دائم گریه میکرد و هر وقت کسی احوالش را میپرسید بلفاصله بغضش میترکید و زار زار در احوال خود میگریست. So let's go to next part of the story. سرانجام خانواده مرد دست به دامن شیوینا شدند و از او خواستند تا مرد آهنگر را دلداری دهد و با او صحبت کند. So سرانجام خانواده مرد دست به دامان شیوینا. شیوینا is I think it's a person's name. Maybe he's a wise person. سرانجام means finally. سرانجام خانواده مرد دست به دامان شیوینا شدند. Finally the man's family turned to Shivina for help. و از او خواستند تا مرد آهنگر را دلداری دهد. And they asked him to comfort the blacksmith و با او صحبت کنند and speak with him. Alright, let me read it one more time. سرانجام خانواده مرد دست به دامان شیوینا شدند و از او خواستند تا مرد آهنگر را دلداری دهد و با او صحبت کنند. Alright, now let's go to the next part of the story. شیوینا به خانه مرد رفت و کنار بسترش نشست. شیوینا به خانه مرد رفت و کنار بسترش نشست و احوالش را پرسید. طبق معمول مرد آهنگر شروع به گریه نمود. شیوینا به اعتنا به گریه مرد شروع به نقل داستان کرد. Okay, شیوینا به خانه مرد رفت. So Shivina went to the man's house و کنار بسترش نشست. کنار بسترش means he sat
beside his bed و احوالش را پرسید and asked about his condition. طبق معمول, so طبق معمول is as usual. طبق معمول the blacksmith began to cry. So طبق معمول مرد آهنگر شروع به گریه نمود. So means he, as usual, he started to cry. شیمینا به اعتنا به گریه مرد شروع به نقل داستان کرد. So paying no attention to man's tears, شیمینا began to tell a story. Okay, let me read it one more time. شیمینا به خانه مرد رفت و کنار بسترش نشست و احوالش را پرسید. طبق معمول مرد آهنگر شروع به گریه نمود. شیمینا به اعتنا به گریه مرد شروع به نقل داستان کرد. اوکی. او گفت روز یکی از فرماندهان شجاع ارتش امپراتور برای جنگ با دشمن به جبهه نبرد رفت و همان روز اول در اثر اصابت شمشیر دست راستش را از دست داد. فرمانده امپراتور را به درمانگاه بردند و زخمش را با آتش سوزاندند تا عفونت نکند. او گفت so he said روز یکی از فرماندهان شجاع ارتش امپراتور برای جنگ با دشمن به جبهه نبرد رفت. So روز یکی از, so a day, one day I can also say. فرماندهان شجاع, یکی از فرماندهان, one of the commanders. شجاع is like brave, like one of the brave commander of the emperor برای جنگ, to fight or for battle, با جنگ به جبهه نبرد رفت. So he went to the battlefield to fight the enemy. و همان روز, so that day, همان روز اول, so on that first day, در اثر اصابت شمشیر دست راستش را از دست داد. So he lost on the very first day he lost his right hand due to a sword strike. در اثر اصابت شمشیر means a sword strike. فرمانده امپراتور را به درمانگاه بردند. So the commander was taken to the infirmary. I don't know how to pronounce this one. That is going to be infirmary. It's like a clinic. So they took him to the clinic. So back then there wasn't any clinic, but it was infirmary. Infirmary. So hopefully I'm pronouncing it correctly. و زخمش را با آتش سوزاندند تا عفونت نکند. And his wound was cauterized with fire to prevent infection. Okay, let me read it one more time. او گفت روز یکی از فرماندهان شجاع ارتش امپراتور برای جنگ با دشمن به جبهه نبرد رفت و همان روز اول در اثر اصابت شمشیر دست راستش را از دست داد. فرمانده امپراتور را به درمانگاه بردند و دستش را با آتش سوزاندند تا عفونت نکند. اوکی. یک ماه بعد او از بستر برخاست و دوباره به جبهه رفت. چند روز بعد در اثر اصابت تیر پای راستش از کار افتاد. اما او تسلیم نشد و سربازانش را مجبور کرد که سوار بر گاری او را به خط مقدم جنگ ببرند و در همان خط اول نبرد با بدن نیمه کارش کل عملیات را رهبری کرد تا ارتش را به پیروزی رساند. اوکی. یک ماه بعد از بستر برخاست. او از بستر برخاست. So after a month later he got out of the bed و دوباره به جبهه رفت. And he returned to the battlefield again. چند روز بعد, after a few days later, در اثر اصابت تیر پای راستش از کار افتاد. So a few days later a shot struck him and rendering his right leg useless. So his right leg was not working. It was useless because of a shot strike. اما او تسلیم نشد. But he didn't give up.
و سربازانش را مجبور کرد. And he forced his soldiers که سوار بر گاری او را به خط مقدم جنگ ببرند. He forced his soldiers to carry him to the front lines on a cart. Where to from that very front line. So با خط جنگ مقدم به خط مقدم جنگ ببرم و در همان خط اول نبرد. So on the first line of the battlefield با بدن نیمه کاره اش عملیات را رهبری میکرد. He was leading the entire operation although his half body was useless, was disabled. تا ارتش را به پیروزی رساند. And so he could lead the army to the victory. Alright, let me read it one more time. یک ماه بعد او از بستر برخاست و دوباره به جبهه رفت. چند روز بعد در اثر اصابت تیر پای راستش از کار افتاد، اما او تسلیم نشد و سربازانش را مجبور کرد که سوار بر گاری او را به خط مقدم جنگ ببرند و در همان خط اول نبرد با بدن نیمه کاره اش کل عملیات را رهبری کرد تا ارتش را به پیروزی رساند. اوکی. شیوینا سپس ساکت شد و دوباره رو به آهنگر کرد و به او گفت خوب دوباره از تو میپرسم حالت چطور است؟ این بار آهنگر بدون اینکه گریه و زاری کند با لبخند سر تکان داد و گفت اوکی. شیوینا سپس پرسید. شیوینا سپس ساکت شد. شیوینا then felt silent. ساکت شد is like he felt silent. و دوباره رو به آهنگر کرد. And he turned again to the blacksmith. و با او گفت and said to him خوب دوباره از تو میپرسم. So I'm asking you one more time or let me ask you once more. حالت چطور است؟ How are you doing? این بار so this time آهنگر بدون اینکه گریه و زاری کند با لبخند سر تکان داد و گفت. So this time the blacksmith without weeping or lamenting nodded with a smile and said okay. شیوینا سپس ساکت شد و دوباره رو به آهنگر کرد و به او گفت خب دوباره از تو میپرسم حالت چطور است؟ این بار آهنگر بدون اینکه گریه و زاری کند با لبخند سر تکان داد و گفت حق با شما است، من بدنم نیستم، پس خوبم. و آنگاه به پسرش گفت که گاری را آماده کند چون میخواهد با همان وزن نیمه فلج به مغازه آهنگریش برود. Okay, so حق با شما است translates as you are right. من بدنم نیستم پس خوب هستم. So I'm not my body so I'm fine. و آنگاه به پسرش گفت and at that time he said to his son گاری را آماده کن. Prepare the cart. چون میخواهد با همان وزن نیمه فلج so به مغازه یا به دکان آهنگریش برود. So because he wanted to go to his blacksmith shop even with his half paralyzed state. Okay, let me read it for the last time. حق با شماست، من بدنم نیستم پس خوبم. و آنگاه به پسرش گفت که گاری را آماده کند چون میخواهد با همان وزن نیمه فلج به مغازه آهنگریش برود. Alright everybody, this is the end of the story. Hopefully you found it helpful, and if you did, please hit the like button and subscribe to our YouTube channel and turn on the notification bells for upcoming lessons. Alright everybody, take care. Khuda Hafiz.